Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از مجموعه درس‌های زبان انگلیسی با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم در ادامه مبحث Health and Illnesses درباره یه سری از سیمپتوم ها و حالا اون آسیب های جسمی که ممکنه برامون پیش بیاد صحبت کنیم، اسم اونها رو هم یاد بگیریم و ببینیم با چه فعل هایی میتونیم اون مشکلمون و اون ناراحتیمون رو برای دکتر بیان کنیم. پس حتما تا آخر این درس با من همراه باشید. ولی فراموش نکنید اول کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Symptoms means sign of illness. خب symptoms یعنی علائم، علامت، نشان بیماری، نه مثلا تابلوهای خیابون. گفتیم sign of illness، نشانه بیماری رو بهش میگن symptom. If you go to the doctors, he or she may ask you, what are your symptoms? What are your symptoms? خب حتما دکتر ازتون میپرسه که علائمتون چیه؟ And you need to describe your symptoms. خب در این بخش میخوایم با هم ببینیم که یه سری از این علائم رو بگیم و اینکه با چه فعلی به کار میرن، چون ما به مدل‌های مختلف با استفاده از فعل‌های مختلف میتونیم این علائم رو بگیم. First of all, we can say have a or have an. خب یه سری سیمپتومایی که با have میان، have a or have an. Have a headache. Have a headache. I have a headache. I have a terrible headache or this headache is killing me. این سردرد داره منو میکشه، سردرد بدی دارم. Headache. Have a toothache. Toothache. خب دقت کنید ما هم head رو میگیم a headache, a toothache. یهو همه دندونامون که با هم درد نمیکنه. هم میگیم I have a toothache. I have an earache. An earache. من براتون نوشتم a یا an چون مثلا در کلمه ear که با vowel شروع میشه میگیم an earache. I have an earache. I have a stomachache. I have a stomachache. I have a backache. I have a backache. خب همونطور که میبینید stomachache, backache همه این کلمات با پسوند ache به کار رفتن، همون چیزی که تو فارسی میگیم کمردرد، دلدرد، سردرد، دندون درد و غیره و همشون هم با have میان. But you cannot say have a something or for like all parts of the body you cannot attach ache to them. What should we do in this case? برای همه بخشای بدن که شما نمیتونید این پسوند ache رو بچسبونید. مثلا قفسه سینه‌تون درد میکنه، ما chest ache که نداریم. چجوری اونا رو بگیم؟ میتونید بگید have pain in. اینجا یعنی در این بخش بدنم درد دارم، احساس درد میکنم. مثلا I have pain in my chest. در قفسه سینم احساس درد میکنم. پزشکا بهش میگن chest pain، درد قفسه سینه که معمولا ممکنه خطرناک باشه، نشان مشکل قلبی شاید باشه. chest pain or I have pain in my chest. یا I have pain in my ribs. ribs به دنده ها میگن، دنده های قفسه سینه. I have pain in my ribs. I have pain in my abdomen. Abdomen. خب این چی هست؟ این همون دل درده. چه فرقی با stomachache داره؟ stomach یعنی معده. وقتی ما معدمون درد بگیره خب میدونیم که حالا غذای بد خوردیم یا واقعا درد معده است، میگیم stomachache. ولی abdomen به کل قسمت شکم میگن، همونطور که در درس اعضای بدن قبلا براتون توضیح دادم. abdomen یعنی شکم. ما نمیدونیم الان معدمونه، رودمونه، صفرامونه، آپاندیسمونه. abdomen یعنی در شکمم احساس درد دارم، نمیدونیم قطعا معده هست یا نه. Or for example, you can, instead of saying backache, you can say I have pain in my back. خب این دیگه لزوما کمردرد نیست، تو پشتم احساس درد دارم، شاید کل پشتتون باشه مثلا. Next again, you can use have with some other symptoms. For example, I have a cough. I have a fever. I have a fever or I have a temperature. Fever یا temperature هر دو به معنی تب هست. High body temperature, more than normal. Temperature خودش به معنی دما بود، قبلا خوندیم این رو. و اما برای بدن وقتی میگید I have a temperature، دما دارم که نمیگیم، یعنی تب دارم. or I have a fever. I have a cold. خب حواستون باشه
برای سرماخوردگی هم ما میگیم a cold. I have a cold. I usually get colds in winter. یعنی من سرما خوردم، یه دونه سرما ندارم، من سرما خوردم. I have a cold. I usually have colds in winter. حتی ما میتونیم اینو جمع ببندیم. من معمولا زمستونا سرما میخورم و اینجا colds جمع بسته میشه. Then I have the flu. I have the flu. دقت کنید که از بین این بیماری ها همه رو داریم با A میگیم، اما flu which is the short form of influenza we use it with the. I have the flu. آنفلوانزا دارم. به همه میگید don't come near me. I have the flu. به من نزدیک نشید، من آنفلوانزا گرفتم. I have a sore throat. I have a sore throat. A sore throat. Throat قبلا گفتم به معنی حلق یا گلو هست، یعنی گلو درد. I have sore eyes. Look at my eyes. They are red. I have sore eyes. They are red. They feel itchy. چشام حالا میخوره، قرمز، درد میکنه، ملتهبه. Sore eyes. I have sore eyes. و برای چشم درد بستگی داره. اگه فقط واقعا یک چشتونه میگید I have a sore eye. Or my left eye for example is sore. My right eye is sore. میگید کدوم چشتون. اما اگه کلن چشاتون ناراحته میگید I have sore eyes. دیگه a نمیگه چون جمعه. Next you can say I have sore muscles. Muscle, this part of the body, all around our body we have lots of muscles. Muscle یعنی عضله، ماهیچه، و تو بدن ما بر تمام اندام ها ماهیچه داریم. اما دیدین که بعد از یک ورزش شدید یا وقتی بعد از زمان طولانی ورزش میکنید بدنتون کوفته است، عضلاتتون میگیره، درد میکنه، به اون حالت میگیم چی؟ I have sore muscles. عضلاتم درد میکنه یا بدن درد دارم. Sometimes you feel sick, you feel like you want to throw up but you don't. You say I have nausea. Nothing comes up but you feel that your stomach is sick. خب nausea به معنی تهوع، حالت تهوع است. I have nausea. And when it gets cold, or some people like in autumn and fall or spring, they have allergies and they have runny nose. Runny nose. آبریزش بینی که چقدر بده. Like me, I always have runny nose. Runny nose. And you say, I have a runny nose. And allergies. I have allergies. You see your friend, you say, what's wrong? Why are your eyes sore? Are you okay? You say, yeah, I have allergies. allergy دارم. And it's always plural. خب اینا حالا سیمپتومایی هستن که با فعل have میتونستیم بگیم. بعضی وقتا یک سیمپتومایی طول میکشن، یعنی یه لحظه نیستن، یه دونه نیستن، مجبوریم این ادامه دار بودنش رو یه جوری بگیم دیگه. مثلا اگه تو خونه یه سرفه بکنیم هیچ وقت نمیریم دکتر، ولی اگه این سرفه 3 روز 4 روز 5 روز طول بکشه قطعا باید بریم دکتر. So you say have been. ما هنوز این زمان رو نخوندیم ولی خب یاد بگیرید. have been یعنی کاری که از قبل شروع شده و همچنان ادامه داره، پس این امتداد و ادامه رو نشون میده. I have been coughing like crazy. یعنی به طرز دیوونه کننده‌ای دارم سرفه میکنم. I have been coughing for 1 week now. خب و بعدش هم اون فعلمون cough هم سرفه کردن هست، هم وقتی میگید I have a cough یعنی سرفه دارم، ولی برای اینجا فعل باید به کار ببرید. ing هم میگیره بعد از have been. I have been coughing. Or I have been sneezing for a week now. I have been sneezing. عطسه میکنم. یه هفته است 2 روزه دارم نان استاپ عطسه میکنم پشت سر هم. Sometimes you see when you breathe, you hear a sound, a wheezing sound. You can say, I have been wheezing. That is the sound of your lungs. wheeze یه صدای شبیه وزوزه. یا دیدیم بعضی وقتا که مریض میشیم ریه هامون ما میگیم خسخس میکنه، یه جورایی مثل زوزه است توی ریه هامون میپیچه موقع نفس کشیدن. That is wheezing. I have been wheezing. And sometimes when we are really sick,
we may throw up. گلاب بروتون. You say I have been vomiting. پس vomiting با nausea فرق داره. Nausea, we have the feeling in our stomach. But when you say I have been vomiting means I have been throwing up. بالا آوردم. و خب حالا یه سری هم احساسش رو داریم. لزوماً شاید چیزی مشهود نباشه، قابل دیدن نباشه. اونها رو با چی میگیم؟ با همون فعل احساس کردن. feel. Like I feel weak these days. این روزا احساس ضعف میکنم. I feel weak. I feel sick. همطور که در درس گذشته گفتم کلمه sick به معنی مریض هست. I'm sick. من مریضم. ولی وقتی میگید I feel sick این لزوما معنیش نیست که احساس مریضی میکنم. وقتی میگید I feel sick به معنی همون دل به هم خوردگی یا تهوع هم این ممکنه که به کار بره. I feel sick. For example, I say when I eat clams I usually feel sick. یعنی وقتی صدف میخورم معمولا احساس تهوع بهم دست میده. I feel sick. Then we had nausea حالت تهوع بود که اسمه. nauseous صفتشه. I feel nauseous. همون مثل اینه که بگید I have nausea یعنی احساس تهوع میکنم. همون معنی حالت تهوع دارمه. Sometimes when you want to go up the stairs, you want to walk, swim or run, you can't breathe well. You feel like this. That is short of breath. I feel short of breath. Breath یعنی نفس. یعنی احساس تنگی نفس میکنم. نفس کم میارم. I feel short of breath. And maybe some days you have noticed that you feel run down. You can say I feel run down. I don't have energy. خب feel run down پس معنیشو گفتم یعنی not having energy. I don't have energy. وقتی احساس بی انرژی بودن میکنید میگید I feel run down. خب این از اون علائم و نشانه هایی که میتونستیم به پزشک بگیم و اما بریم در بخش بعدی در سراغ injuries آسیب ها، زخم ها و اینجور چیزا رو ببینیم که اونا چه اسمی دارن. injuries. injury به معنی آسیبی هست که حالا به ما وارد میشه. I have injuries. I had a lot of injuries after the accident. من بعد از تصادف کلی زخم و آسیب دیدگی داشتم. حالا انواع injury ها رو ببینیم چی هستن. wound. a wound. دقت کنید او رو اینجا او نمیخونیم، داریم با صدای او میخونیم. wound به معنی زخم هست. a cut. I have cut my finger or I have a cut on my finger. cut یعنی بریدن. دستمون رو میبریم، انگشتمون رو میبریم. Bruise is when a part of your body becomes blue and red or maybe black if it is really bad. Like after a fight, if someone gives you a fist in the eye, you get a bruise. Bruise به معنی کبودی هست. Scratch has two meanings. Like I scratch خراش میدم و she had a scratch on her face یعنی خراش رو صورتش مثلا داشت. پس scratch میشه خراش. Infection یعنی عفونت. He has an infection in his blood. اون توی خونش عفونت داره. Inflammation or to be swollen. Inflammation یعنی ورم، تورم. مثلا پامون ورم میکنه، دستمون ورم میکنه. Inflammation. Come out in a rash. خب دقت کنید من اینو با فعلش نوشتم. A rash به معنی چی هست؟ They are small red spots on the skin. Like some people who have allergies, they get a rash after eating some special foods or some certain foods. خب بعضیایی که حالا افرادی که حساسیت دارن بعد از خوردن یه سری از مواد غذایی ممکنه که ببینید بدنشون قرمز میشه. میگیم کهیر زد. فعلی که برای رش به کار میبریم میگیم come out in a rash. Come out in a rash. Be allergic to. خب ما allergies رو داشتیم. میگفتید I have allergies. یعنی به طور کلی من آلرژی دارم، حساسیت دارم.
اما میتونیم با فعل to be و صفت همین رو بگیم. I am allergic to cats for example. من به گربه ها حساسیت دارم. I'm allergic to eggplant. من به بادمجون حساسیت دارم. پس be allergic to. Have a broken leg. It is clear. I have a broken leg. یا میتونید بگید I broke my leg. وقتی میگیم I broke my leg معنیش این نیست ما پامون رو عمدی شکوندیم، یعنی پام شکسته ولی به این شکل به کار میبریم. یا I have a broken leg، یک پای شکسته دارم. Or have a fracture هم همونطور که میبینید هم به معنی شکستگی هست هم ترک خوردگی، مو برداشتن مثلا. Burn. I was cooking when I burnt my finger. Burn یعنی سوختگی. She has a burn on her arm. یه سوختگی روی دستش، روی بازوش داره. یا cut a finger که cut رو گفتم یعنی بریدگی. You are working, you are cooking food, suddenly you cut your finger. cut معنیش این نیست که قطع میکنیم کامل، یعنی اینکه میبریم دستمونو. Sprain an ankle. Sometimes when we are walking carelessly, recklessly, or people who are running or playing like football, maybe they sprain their ankles. ankle رو که داشتیم قوزک پا. Sprain an ankle یعنی پیچ خوردگی قوزک پا. And have a heart attack or have a stroke. Have a heart attack یعنی سکته قلبی، حمله قلبی. stroke هم به معنی سکته به کار میره. He has a heart attack. He had a heart attack and passed away. اون یک سکته قلبی داشت و فوت کرد. خب این هم از یه تعدادی از بیماری ها که امیدوارم هیچ وقت بهشون مبتلا نشید. خب دوستان عزیزم، این درس هم به پایان رسید. امیدوارم که همتون در صحت و سلامت کامل باشید و نیازی نداشته باشید که هیچ کدوم از این علائم رو بخواید برای پزشک توضیح بدید. اما اگر خدای نکرده براتون مشکلی هم پیش اومد، دیگه میتونید با خیال راحت برید پیش دکتر و مشکلتون رو توضیح بدید و هر چه زودتر درمان بشید. این هم از درس امروز ما. لطفاً فراموش نکنید که ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.